Hi, this is Khalil Ahmad. Today, we shall discuss um, with MSBI, that is SSIS topic. I guess we need to check out like what are all the topics we can discuss today. So we go with that. Hello. Yeah. Hi, this is Khalil Ahmad. My number is 978-988-424. So we shall learn with SSIS concepts today. So few of the topics we shall learn, that is fuzzy grouping and fuzzy lookup. We shall see with the SCD, type 1, type 2, type 3. So these are all the topics we'll be covering. So type 1 is, you already know that it's a fixed attribute. So type 2, it's a attribute. Type 3, it's a historic attribute. So we'll go with these three major things. So we shall start with fuzzy grouping and we shall proceed the rest. So you can just take down a definition. So fine. So we shall discuss with this topic. So first and foremost topic is fuzzy grouping. So let me discuss. So I'm planning to take a source. Newcomers, classes will be in rotational basis. So you just attend for 1.5 months. Every concepts will be covered. Okay, I will just go from the every concept. We have our own table. So we have our own records. We have our own process, that is videos. So everything will be in sync. It is not that it's a continuation of the old class. No. So we have our own set of files. Everything we have. So you can just work things parallelly. Fine. So everything which I discuss, everything is a new concepts which we discuss here. Everything will be new concepts.
because we need to cover ETL, we need to cover reports, we need to cover analysis. So all the three things inside one patch, no, it would be like that. Oh, fine. Fuzzy grouping. So first, like I'm just planning to get this table inside. So we have these shares now. So you already know that we have TCS, BHEL, Maruti, BHEL, PVT, BHEL, LTD. So all these stuffs we have. So I have took this table. Now I'm planning to take my fuzzy grouping in. So you don't want to worry about any clicks, okay? Everything is recorded here. So whatever I am doing, I'm moving, whatever I am doing, everything you will get. Fine? For newcomers, okay? Just on symbol. So I'm going to get the clean symbol out here. So I'm going to see the output now. So before seeing the output, like I can just stop it now. So I'm going to stop it here. Now I'm going to start again. So now the similarity threshold which we have set is 80%, as we have seen now. So here it's like this is my clean symbol. So this is my input, that is symbol is my input, but my clean symbol like we have TCS, BHEL, SBI, Maruti, but everything is separate, like we doesn't have anything which is getting synced. So all BHEL related things, it would get synced and it should come up in a separate lookup. So what I am planning to do is I am going to stop this. So I'm planning to take an aggregate from here. I'm going to take aggregate of clean symbol. I'm going to take the union all, and I'm going to see my output now. So here now I could see that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variations, but due to customers like data cleansing operations, all these three things it's same, okay? So customers they just type something and they just put it. So we need to just make an approximate grouping into that. So we are planning to reduce some similarity threshold to 60% now, and now I am planning to execute it. Hello. So here we could see that BHEL limited 5 records is turning up. So we need to check out the thing now. So I'm just going to block out here, and I'm going to இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இது ரெண்டும் சிங்க் ஆகிருப்பான், இது மூணுமே வந்து சிங்க் ஆகிட்டான். எதில் சிங்க் ஆகிருக்கான்னா
62% சிங்க் ஆகிருக்கான், சிமிலாரிட்டியில் சிங்க் ஆகிருக்கான். இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் தனியாகவே நிற்கிறான். ஸோ எனக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரே சிங்கில் கொண்டு வரணும். அதனால தான் நம்ம அக்ரிகேட் எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு இங்கே அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 அவுட்புட் தான் வந்திருக்கு. முன்னாடி 3 வந்துச்சு, இந்த வேரியேஷன்லேயே வந்துச்சு, இப்போ 2 தான் வந்திருக்கு. ஸோ ஸ்டில் லைக் ஐம் பிளானிங் டு போடுறேன். போட்டால் எல்லாம் எனக்கு வந்து இதுக்கு கனெக்ட் ஆகிட்டான். ஸோ ஹியர் ஐ குட் see that. ஸோ ஏன் வந்து எந்த பர்சன்டேஜில் மாறி இருக்கான்னு இங்கே தெரியும். இவன் 62% சிமிலர் இருக்கான், இவன் 48% சிமிலர் ஆகிருக்கான். ஸோ ஹியர்னோ எவ்ரிதிங் இஸ் பீன் கனெக்டட் டு BHEL லிமிடெட், எல்லாமே சிங்க் ஆயிருச்சு. ஸோ நவ் like I am taking my output, I could see that only 5 records instead of 8 records. 4 records, instead of 7 records I could see only 5 distinct records now. Clear? So this is all about fuzzy grouping. Fuzzy this is used for, this is not for testing. Testing is multicast, dose operation. This is for data cleansing. Yeah, this is for data cleansing operations. Data cleansing. So this is data cleansing operations used for data cleansing. So now you could see that it's an approximate grouping based on the similarity threshold. So this name should come out, similarity threshold அப்படிங்கிற வார்த்தை வெளியில் வரும் in interviews. So that the similarity threshold base பண்ணி it is an grouping, but it's an approximate grouping. It's not an actual grouping. Which is actual grouping? Aggregate is the actual grouping. இது வந்து it's an approximate grouping. So now we are going to go with lookups, fuzzy lookup now. So this is fuzzy grouping and this is fuzzy lookup. In fuzzy lookup I am going to take my tables. So let me just check out like which table I am going to planning to take. I am planning to take this table with I'm going to look up with this table.
yeah, okay. So now I'm going to see that. So these two tables, no, we are going to see. So now I'm going to connect a fuzzy dividend. And I'm going to connect my fuzzy lookup. So here, like I'm planning to connect. 50 new table, and columns is done. My similarity threshold to 80%. My columns, so there would be some variations here. Number underscore updated. So I'm going to connect my union on. So எனக்கு first நான் இது பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் lookup கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். Lookup la I'm going to take so you don't want to check that. So these things I'm just going very fast. Like you can so now you can see that. So you already know that symbol is intersected with symbol. Oh sorry, I'm opening diagram now. Go views. Like it's an intersection, right? It's an inner join, so you can see the query. So this is here you could see that the intersection is 8 tables, 8 records is intersected. So here you can see that TCS, BHEL, SBI, Maruti, you see 4 shares which has been intersected. So out of these 4 shares, like here in this lookup, like TCS, BHEL, SBI, Maruti, so these 4 alone should be there. So totally 1, 2, 3, so 8 records. So whichever we see here, so this 8 records alone will come in one side, and other records will come in other side. So it would come in matched output, and all 4 records it will come in no matched output.
12 ரெக்கார்டா? ஓ சாரி. ஸோ ரன் பண்ணேன். So now you know like இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 8 records which is intersected value which is the actual lookup. Fine. So these 4 records are no matching. It's not matching with anything, right? But we could see that these 3 are all it's some data cleansing operations, no? Like customers has just made a typo mistakes on that, and we have some these type of things. So I'm going to just check out what is there. Fuzzy grouping, sorry, fuzzy lookup, இதுலயே வந்து திரும்ப அதே டேபிள் தான் நான் கனெக்ட் பண்றேன். which table? Nifty new table. So same symbol. So here, you know, like I'm just going to set again. Now this time I'm setting as 80%, and I'm going to check the column as a symbol. I can just name it as updated. I'm going to see my value here. Node union already there. ரியல் டைமில் எப்போயாவது யூஸ் பண்ணுவோம் இதை, ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு சில இதிலலாம் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவோம், ஒரு சில இதிலலாம் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவோம் அது. பட் இன் இன்டர்வியூஸ்னா தே 100% ஆஸ்க் ஃபஸி குரூப்பிங், ஃபஸி லுக்கப். அப்போ அது என்னென்னு தெரில, ஆனால் எல்லாம் கேட்குறாங்க. அது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இன்டர்வியூ கொஷினாக ஆகிப்போச்சு. எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற ஒரு சில கொஷின்ஸ் வந்து 100% கேட்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து 95% கேட்டுருவாங்க. இதெல்லாம் அதில் கேட்கும் போது அவன் டெஃபினேஷனை மட்டும் சொல்லுவான். இது வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட் குரூப்பிங்க, ஃபஸி குரூப்பிங்கிறது இட்ஸ் அன் அப்ராக்சிமேட் குரூப்பிங் மோட நிப்பாட்டிக்கிறான். டெஃபினேஷனை பார்த்துட்டு வந்து இட் இஸ் செட் டு பி ஹேவிங் அன் அப்ராக்சிமேட் குரூப்பிங் தி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லி அந்த டெஃபினேஷனை மட்டும் படிக்கிறான். என்னடா என்ன பண்ணுவேன், எதனால யூஸ் பண்ணுவேன்னா தெரியாது. அதுக்கும் அக்ரிகேட்டுக்கு என்னையா டிஃப்ரென்ஸ்லாம் தெரியாது. அதில் என்ன எதை செட் பண்ணி நீ மாற்றுவேன்னா சிமிலாரிட்டி அதை சொல்ல மாட்டான், அது தெரியாது. ஜஸ்ட் அந்த கொஷின்ஸாக 10ஓட 11 சேர்த்துட்டு வந்துட்டு இட்ஸ் அன் அப்ராக்சிமேட் குரூப்பிங் லுக்கப், ஃபஸி லுக்கப் இட்ஸ் அன் அப்ராக்சிமேட் லுக்கப்னா என்ன அப்ராக்சிமேட் லுக்கப்னா சொல்ல தெரியாது, எதுவுமே சொல்ல தெரியாது. அதுக்கு மேலே he will not able to tell. So அதை வந்து நடுவில் அவன் கிராஸ் கட் பண்ணி கேட்டானா you should substantiate it. We have used in this way, we have used in data cleansing la use பண்ணியிருக்கிறேன், யூஸ் பண்ணும்போது I have used that before using this அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு substantiate பண்ணி காமிக்கணும். Okay, so that makes sense. Clear? Fine. So now we shall go with the next one here. No, still no, like we have BHL PVT இங்கே updated symbol பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எனக்கு நல்லுன்னு தான் வருது. இன்னும் எனக்கு வேரியேஷன்ஸ் வந்து எதுவுமே வரமாட்டேங்குது. ஸ்டாப் பண்ணுறேன். எனக்கு ஃபஸி லுக்கப்பில் எனக்கு பிஹெச்இஎல்னு தான் இருக்கான். எனக்கு அங்கே அதுபடி தான் எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வரணும். ஸோ எனக்கு காலம்ஸ் லெவலுக்கு போட்டு 55% போடுறேன். எனக்கு எதுவுமே உள்ளுக்கு வரல. ஒரு சில இதுலலாம் பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்டே கொடுத்துருவான், 40% வேணுங்க சிமிலாரிட்டி த்ரெஷோல்டு அப்படின்னு சொல்லிடுவான். பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்டே தே வில் கிவ் நோட்ஸ். டேட்டா கிளென்சிங்னு வந்துச்சுன்னா 40% சிமிலராக இருக்கணும்,
50%ல அவருக்கு வைங்க அப்படின்னு சொல்லுவான். ஸோ அவன் என்ன சொல்கிறானோ அந்த இன்புட்ஸ் படி அப்படியே வச்சுருவான். So now it is getting similar. At what percentage is getting similar? 48ல வந்து it's getting similar. BHELங்கிறது ஒட்டி அதோட ஒட்டிட்டான் 48%ல ஒட்டியிருக்கிறான். ஸோ ஹியர்னோ ராம்கோ ஒட்டவே இல்லை, அவன் அப்படியே தூக்கி வெளியே வீசிட வேண்டியதான். ஸோ நவ் like I'm going to stop this and I'm going to take my conditional split. எடுத்து இங்கே உள்ளுக்க வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன், எடுத்து போட்டு null functions யூஸ் பண்ணிக்கலாம். null of default case வந்து is null. nullனா தூக்கி வெளியே வீசிடுவோம். ஓகே, இது வந்து actual output, default output. இல்லாட்டி நான் case 2 போட்டேன், not null அப்படிங்கிறது default output சொல்லி போட்டுருவேன். ஆமாம், அது வந்து ஆக்சுவல். இல்லாட்டி நான் இங்கேயே நாட் ஆஃப் இஸ் நாட்னு சொல்லி ஒரு சிம்பிள் போட்டேன்னா நாட்டில் வர்றதுலாம் உள்ளுக்கு வந்துடும். நான் இப்போதைக்கு ஆக்சுவல்னு போட்டுக்கிறேன். இது வந்து எனக்கு ஆக்சுவல் எடுத்துக்கிறேன், இதில் வந்து கேஸ் 1 எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இது வந்து கேஸ் 1, இது எனக்கு தேவையில்லை. ஸோ இதுதான் எனக்கு தேவை, ஏன்னா மூணுமே எனக்கு கன்வெர்ட் ஆகிட்டான். இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த அவுட்புட்டை கொண்டு வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணி விட்டுருவேன். இங்கே ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டு அங்கே என்ன காலம் இருக்கோ அந்த காலமோட கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவேன். ஓகே, ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு இங்கே ஃபில்டர் ஆகி வந்துட்டான் வெளியில். ஸோ இங்கேருந்து வெளியில் வர்றவன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8 3 11 ரோ இதில் உள்ளுக்கு வருவோம். 8 3. ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 4, இங்கே 1. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 8 ரோ, இங்கே 3 ரோ. இங்கேருந்து டேரெக்டாக நம்ம உள்ளுக்கு தூக்கி போட்டுடலாம். ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் fuzzy grouping, sorry, fuzzy lookups. So next we shall go with the next concept, that is slowly changing dimension after a small break. Fine, thank you. So now we'll work with the SCD. So in SCD now I'm just going to have 2 tables. So one would be this one would be this table, and my second table would be
this table which we have already there. Well, I'm going to create it. I have created inside materials named dim SCD12. Fine. So I'm going to select this one and I'm planning to select this. So these two, we have selected. So now this table I'm going to take control. I will change it and I will check out like how it changes happens here. Okay. So now I'm going to discuss on all three. So fixed attribute, changes will not get affected in dimension table. Changes will get affected in the dimension table and the package. Still yes. Changes so these three, so we don't have definitions because already you will see that in that video, and also you will get this text pad, these text pad. Yeah, we have resumed it. So we'll see that type 1, type 2, type 3. So now I'm going to take my dimension new, sorry, so here I can take my first I should take my yes staging. Where is it? Stage. So this is my source. So second thing, inside this SCD control, I should give that table. So what is my table? It's 12, right? So that is a newly created. So I can just set a business key to it, and I can just set my name as my fixed attribute. So here I'm going to fail the transformations if the changes are detected in the fixed attribute. I'm going to click on next, finish. So I have clicked here. So automatically my inserts and updates has been created. So now I am going to run my package. So when I run my package, like I will see that the first time it inserts 7 rows. First time, very first time, whatever here, no, this is alone. This is in the table only. It will be my control. Another controller. In the table one, it will not be in my control. So it will be with SCD. Okay. So now like we need to change it accordingly. So
here, no, I'm planning to change my infos to this one to TCS PVT to TCS. That's it. And also my Infosys to Infi. Okay. So my data is changed now. So now like I have my changes here, but I'll check out what happens here. Okay. This is output table. Yes. And also like I will just check out like what happens. I will also insert certain values here. 8 with the Ranbaxy. Ranbaxy formicutable. I have it here. Okay. So can you tell what are all the changes I have done? Yes. Exactly. So two things is being updated and one thing is being inserted. So let me check what happens here. So here like what are all the let me go back to my process. Here I என்ன பண்ணிருக்கேன் failed the transformations if the changes are detected. So I'll tell you during projects. Okay. So run it now. Business key ங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல primary key தான். I'll tell later, but business key ங்கிறது it's a primary key. So it's now the job fails. We are going to see இது வந்து என்னோட டேபிள், இது வந்து SCD dimension table. எதுவுமே changes ஆகாது. Yes. So this is actually fixed attribute. இப்போ கொஞ்சம் படிக்கிறீங்களா? Changes will not get affected in the dimension table and the package might get failed. Package failed ன்னு சொல்லல, might fail ன்னு தான் சொல்லியிருக்கிறேன். So I am going here. இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன், அந்த செக் பாக்ஸை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி விடுறேன். செக் பாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணனா இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஆகும், என்ன ஆகலாம், so here I have two updates and one insert. So when I run this one, what happens now, we'll see that. So I have removed failed transformation எடுத்து விட்டேன். So எனக்கு இப்போ ரன் ஆகும். ரன் ஆயிடுச்சு. ஒரு ரோ இன்சர்ட் ஆயிருக்கு. So I'll just check here. Yes. Alright. So here now I have done here. So here no update is done, but insert is being done here. So this is all about fixed attribute. Fixed attribute le rendu type, one வந்து transformation fail ஆயிடும், இன்னொன்னு transformation fail ஆகாது, run ஆகும், புது insert மட்டும் update ஆகும். பழசு ஏதோ update ஆனிச்சுனா changes ஆனிச்சுனா நடக்கவே நடக்காது. Okay. So that is type 1. Now we shall go with type 2. So I'm going to change this to changing attribute. இது எனக்கு என்னன்னா அப்டேட்டுக்கும் ஒரு இன்சர்ட் அடிக்கும். ஏதோ சேஞ்சஸ் நடந்துச்சுன்னா சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் ஆயிடும். இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரோ அப்டேட் ஆயிருக்கு. So this is type 2. Okay. So we'll have this TCS Infosys detected there. Clear? So now I am going to do an insert here.
Complexity and means we have this DLF போடுவோமா DLF ஆல்ரெடி இருக்கு சன் ஃபார்மேட்டிவ்ல சரி ஏதோ ஒன்று நம்ம இந்தியன் கம்பெனியா சொன்னேன் let we have Asian Paints. Okay, okay, fine. So now you know, like so here no, like you have a historic attribute. So we'll discuss if there is any changes, if there is any inserts, and here no, in this IBM India அப்படின்னு சொல்லி மாத்துறேன். இப்போ ஒரு அப்டேட் ஒரு இன்சர்ட். இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு அப்டேட் ரெண்டுமே ஆகுமா, அப்டேட்டும் ஆகுமா இன்சர்ட்டும் ஆகுமா இந்த இடத்துல? ஸோ வில் செக் அவுட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போத் அப்டேட்டும் ஆகிருக்கு இன்சர்ட்டும் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம இங்கே என்ன எழுதலாம், நியூ additions comma updates. So changes will get affected in the dimension table. So but here only new additions, no updates. Will happen in the dimension. அதான் அந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம வந்து வீடியோவில் பாருங்க, in the dimension table and the package will get filed. But here package will not get filed, but the new additions ஆகும். ஆனால் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து வைக்காது. பழைய டேட்டா அந்த இதில் இருந்துச்சு, இந்த டேட்டா இதில் இருந்துச்சுன்னு ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து வைக்காது. Okay, we'll see that type 3 in that, and yeah, we'll just check out what is type 3. And the history will be maintained in the system. Okay, so we'll just check out that type 3 operations after a small break. Okay, அது ஒன்றும் இல்லை, ஆல் ரெக்கார்ட்ஸ் செக் பண்ணி விட்டேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஆல் ரெக்கார்ட்ஸ்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும், எல்லா இடத்துலையுமே சேஞ்ச் பண்ணி வரும். நான் சொல்கிறேன் அது என்னன்னு சொல்கிறேன். So now I'm going to check this column. Historic attribute set பண்ணிட்டேன். எதை price from date to date செட் பண்ணிடுறேன். Start time
So automatically everything will be created here. So my inserts, updates, everything will be getting created. But first தடவை நான் execute பண்ணும்போது, so what I'll do is I'll just delete from okay. ஸோ நான் இப்போ ஏன்னா எனக்கு ஃப்ரம் டேட் டு டேட் எல்லாமே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறப்ப திரும்ப எல்லாம் மொத்தமாக அடிப்பான். எனக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு தடவை செட் பண்ணிட்டேன்னா ஃப்ரம் டேட் டு டேட் கொண்டு வந்துட்டான்னா எனக்கு அடுத்த ட்ரிப்பை எனக்கு பார்த்துடலாம், எப்படி ரோல் ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ எனக்கு அடிச்சிருக்கிறேன், இப்போது பார்க்குறேன் அங்கே. ஸ்டாப் திஸ். I'm going to check out that. So now you know, like, yes, now it's been updated. So select, you can see that from date is updated. From date, if it is to date is null, in that case that is the current record. If 2 days is null, then that is the current record order. So now I am going to get update here. Now I am going to update something here. Ramco LT limited nu பண்றேன். ஸோ ஒரே ஒரு அப்டேட் மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கிறேன், வேறு எதையும் நான் பெருசாக பண்ணல. ஓகே, இங்கே நேமுங்கிற காலம் வந்து இட்ஸ் அ சேஞ்சிங் attribute. Price தான் இட்ஸ் அ historic attribute. So I am going to see here Ramco limited. So here I can see that it's Ramco. So I'm going to run the same job. So here I could see that Ramco limited has come. இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா Ramco limited. ஆனால் எனக்கு வந்து எனக்கு ஹிஸ்டாரிலாம் எதுவும் கேப்சர் ஆகாது இந்த இடம். ஓகே, ஸோ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா Ramco limited இருக்குது. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், இன்னொரு இன்சர்ட் அடிக்கிறேன், ஒரே ஒரு இன்சர்ட். இருக்கு வர்றேன். ஸோ 10 இன்னொரு இந்தியன் கம்பெனி சொல்லுங்கள், டாக்டர் ரெட்டி லெபார்டரிஸ். ஓகே, Dr. Reddy Laboratories. So we can have the share value as 700 or something like that. So now we have Dr. Reddy with 700 is fine. Here it should get inserted, right? The 10th value should get inserted. So I am planning to run the code again. ஸோ இங்கே இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு. எனக்கு நான் அதை செக் பண்ணுறேன், போய் insert ஆகிடுச்சு. ஃபைன். ஸோ now you could see that the 700 no, it's inserted inside the dimension table. ஸோ இந்த டேபிள் மட்டும்தான் என்னோட கண்ட்ரோல். நான் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணது இந்த இடம். எனக்கு அப்டேட் ஆகிருக்கிறது வந்து இந்த இடத்துல அப்டேட் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் இன்சர்ட், நியூ இன்சர்ட் ஆகிருக்கு, அப்டேட்டும் ஆகிருச்சு. ஃபைன். ஸோ எனக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி வந்து இந்த இடத்துல வந்து கேப்சர் இனிமேட் ஆகும். ஃபைன். ஸோ நவ் லைக் வாட் ஐ எம் பிளானிங் டு டூ இஸ் ஐ எம் கோயிங் டு இங்கே 700 இருந்தது வந்து லைக் 813 இருந்தது 815 மாறுது. ஓகே, 820 மாறுது. ஓகே, ரேண்ட் பேக்ஸி மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ நான் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறேன், போய் பார்க்குறேன் 820 மாறிடுச்சு இங்கே. இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு மாறணும், 820 மாறணும் எனக்கு. எஸ், எனக்கு ஹிஸ்ட்ரியும் மெயின்டைன் ஆகணும், ஏன்னா ப்ரைஸ் வந்து காலம் ஐ ஹவ் ஸ்பெசிஃபைட் ஆஸ் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ரன் திஸ் கோட்.
from date இந்த date இந்த time இப்போ 48 நிமிஷத்துலேருந்து 53 நிமிஷம் வரையிலும் இந்த ரேட்டில் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு. இந்த நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு 820 ருபீஸ்க்கு மாறிடுச்சு இந்த நிமிஷம். இது இன்னும் முடியல, ஃபைனல் எண்ட் டேட் வந்து நல்லா இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் தி ஆக்டிவ் ரெக்கார்ட். அவ்வளோ கரண்ட் ரெக்கார்ட், தட்ஸ் தி கரண்ட் ரெக்கார்ட். ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஹிஸ்ட்ரி சேஞ்ச் அப். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ரெண்டுமே அடிக்க போகிறேன். So in this now இந்த IBMல நான் என்ன பண்ண போகிறேன், IBMனு மட்டும் வச்சுக்க போகிறேன். இந்த ராம்கோல 710 வச்சுக்க போகிறேன். இன்னொரு புது இன்சர்ட் ஒன்று அடிக்க போகிறேன். இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே இந்த டேபிளில் தான் பண்ணுறேன். ஓகே, அந்த டேபிள் என் கண்ட்ரோல்லே இல்லை. ஸோ இதை வந்து நான் புது இன்சர்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், லைக் ரிலையன்ஸா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 1200. ஸோ எனக்கு வந்து ஐபிஎம் மாறி இருக்கு. இன்னொன்று ரேன்பேக்ஸ் ராம்கோ வந்து 7000 இருந்தால் 7010 மாற்றிருக்கிறேன். ஸோ இது எனக்கு அப்டேட் ஆகணும், அது எனக்கு இன்சர்ட் ஆகணும், இன்னொன்று வந்து எனக்கு ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து வைக்கணும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம் இந்தியான்னு தான் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ராம்கோ 7000 தான் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்சர்ட் இன்னும் வரல. இது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ ஐ எம் பிளானிங் டு ஜென்ரேட் அ நியூ திங். Here this is my parent record table and this is my dimension table. So now I could see that so the Ramco இந்த 7000ங்கிறது முடிஞ்சிருச்சு. இந்த 48 நிமிஷம்லேருந்து 55 நிமிஷம் வரைக்கும் முடிஞ்சிட்டு நியூ ராம்கோ இஸ் பீன் இன்சர்டட். ஸோ இன்னொரு இன்சர்ட் ஃப்ரெஷ் இன்சர்ட் ஒன்று ஆயிருக்கு. இன்னொன்று இந்த ஐபிஎம்ங்கிறது ஐபிஎம் அந்த இதாக இருக்கிறது லிமிட்டடாக இருக்கிறது ஐபிஎம்னு மாறி இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ராம்கோ வந்து எனக்கு 2 ரெக்கார்டாக இருக்கா. இப்போ நான் வந்து இந்த இடம் போய் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ராம்கோ ஓகே. இப்போ எனக்கு 2 ரெக்கார்ட்லேயும் மாறுமா, அந்த ஃபைனல் ரெக்கார்டில் மட்டும் மாறணுமா? அதை வந்து நான் எங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பேன்னா இந்த இடம். நீங்கள் ஒரு செக் பாக்ஸ் ஒன்று ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்களா, நீங்கள் ஏன் செக் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரிலாம் கேட்டிங்களா. அதில் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆல் தி மேட்சிங் ரெக்கார்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் அவுடேட்டட் ரெக்கார்ட்ஸ். இந்த ராம்கோஸ்லாம் அவுடேட்டட் ரெக்கார்டு அதையும் மாற்றிடலாம். ஸோ இதை அன்செக் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த கரண்ட் ரெக்கார்ட் மட்டும்தான் மாறும், அந்த அவுடேட்டட் ரெக்கார்ட்ஸ் மாறாது. அவ்வளோதான். ஸோ now I am going to run this code. Yeah. So now I could see that. எது மாற்றணும், ராம்கோ லிமிட்டட்னு இருந்தது ராம்கோன்னு சொல்லி மாற்றணும். இங்கே அவுடேட்டட் ரெக்கார்ட்ஸ்லையும் மாறிக்கிச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் டைப் 3. ஸோ நவ் யூ கேன் see the definition like new additions, no updates will happen in the dimension table and the package might get failed. Type 1. Type 2 changing attributes, new additions, updates will get affected in the dimension table, no history will be maintained. மூணாவது டைப் 3ல நியூ அடிஷன்ஸும் வரும், அப்டேட்ஸும் ஹேப்பன் ஆகும், ஹிஸ்ட்ரியும் மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் டைப் 3. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஸ்லோலி சேஞ்சிங் டைமென்ஷன், SCDன்னு சொல்லுவாங்க. ஹிஸ்டாரிக்கல் மெயின்டெனன்ஸு அப்டேட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுவாங்க.
So this is SCD. Any doubts here in this SCD topic? I think there should be no doubts, and you already know that fuzzy grouping is done, fuzzy lookups is also done. So we have covered these main topics today, that is fuzzy grouping, fuzzy lookups, SCD type 1, that is fixed attribute, SCD type 2, that is changing attribute, and SCD type 3, that is historic attributes. So these are all the concepts we have learned today, and in next topic, no, in next sessions, no, we'll continue the other few of the transformations is left out, so I'll cover it now in later sessions. And tomorrow next sessions, no, we'll go with error handling and other dynamic hiding in SSIS part, and we'll also come with the control flow. We'll just go with error handling part, and we shall come with control flows, and we shall proceed with the other topics as well. So we have not completed error handling, right, in SSIS. So we'll check out we'll check out the error handling and other stuffs in SSIS. So we'll come with other transformations now in our next subsequent sessions. It is like a rolling part, rolling basis you have. So like everything now we'll cover. Our today now we shall close the sessions, and these tables are there already there inside the thing which I give, like the file which I give here now. You can just see this MS SQL tables, and you can see that. So these tables are already there, so you can just create it. It's just 3-4 columns, that's it. Values, no, you can just give an update values, or you can just insert by your own. It's not a big deal. 1 2 3, and you can give some share company's price, like you can just use some values here, and you can just insert some 2 3 values, whichever is 4 5 values, whichever you want. You can easily insert, like which we have inserted here. If you want to have that insert steps, you can just see with this one. So that's it. So today's class is fine. Yes, that's it. So my name is Khalil Ahmad, and my number is 978 988 424. Thank you.